So let us just get going then, if there are so many. Let's see where we get. So the first one is as follows. Venerable Sir, I was wondering what wrong stillness is like. Could you please explain? Okay, I think we had this question before, didn't we? I can say it one more time. Also, is this an old question, maybe? Is that possible? Those were new. I just picked them from the box. Did you? Okay, okay. I thought I recognized this question. I thought it was the same we had last time. Maybe somebody put it by mistake. Okay, I thought we had something similar. Anyway, okay, I was wondering what wrong stillness is, and the answer, so this is like miccha samadhi, right? Samma samadhi, right stillness, miccha samadhi, wrong stillness, and I think the idea is, if you look at how samadhi is defined in the sutras, miccha samadhi seems to be basically when the samadhi is based on wrong view. That is what's called miccha samadhi. If it's still samadhi, but if wrong view is a kind of at the base of that, whatever that wrong view might be, then it's not samma samadhi, because it doesn't lead to awakening. It stops with samadhi and doesn't go beyond that. Is that your answer? Yeah. Okay. Yeah. මිච්ඡා සමාධියෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද කියලා ප්‍රශ්නය තිබුණේ. එතකොට මිච්ඡා සමාධිය කියන්නේ සම්මා සමාධියෙන් තොර වූ සමාධියට. ඒ වගේම මිච්ඡා සමාධිය පදනම් වෙලා තියෙන්නේ වැරදි දෘෂ්ටිය මතයි. ඒ සමාධිය වගේ තමයි දැනෙන්නේ. නමුත් එහි පදනම වැරදි දෘෂ්ටියක් නිසා සමාධියෙන් එහාට ඔබට පියවරකට යන්නට අපහසු වෙනවා. අන්න එහෙමයි මිච්ඡා සමාධිය පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ කලින් තිබුණා කියලා තුන්වහන්සේ පැහැදිලි කරා. Okay, the next question, again, about relaxing the body when meditating. How does pain disappear when one concentrates on the aching spot? For me, the pain increases. Maybe I'm doing it wrong, so wanted to clarify. Please comment if time permits. So again, the idea is that depends on how much pain you have and what kind of pain it is. And some pains are temporary, and they can be abandoned quite easily by focusing with kindness. The metta tends to dissolve problems if it is there. But some pains are chronic, and it's very hard to dissolve. They're very persistent. It is hard to dissolve by just focusing on the spot. So then I would suggest changing your posture. And if that doesn't work, well, then you're just going to have to accept the pain and try to somehow meditate while the pain is there. ඊළඟට අහලා තියෙන්නේ ඔබ ශරීරයේ වේදනාවක් තියෙන තැනකට අවධානය යොමු කරගෙන හිටියහම කොහොමද එයින් මිදිලා භාවනාව කරගෙන යන්නේ කියලා. ඒ වගේ ස්ථානයකට අවධානය යොමු කරාම ඒ වේදනාව වැඩි වෙනව නේද කියලා. පිළිතුර තමයි ඔබට පුළුවන් ශරීරයේ වෙත ඒ වේදනාව තියෙන ස්ථානයට මෙත්සිත යොමු කරන්න. සමහර ඔබට දැනෙන වේදනාවන් ඔබේ ස්වභාවයෙන්ම ශාරීරිකයෙන්ම කිසියම් පවතගෙන එන වේදනාවල් ඒව දිගටම පවතින ඒවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබට පුළුවන් ඔබේ ඉරියව්ව වෙනස් කරන්න. ඒත් ඔබේ වේදනාව පවතිනවා නම් ඒ වේදනාව පිළිගන්න එකයි ඔබට කරන්න තියෙන්නේ. Okay, next one. Venerable Sir, please be kind to explain the experience of Priti. Thank you. May the Triple Gem bless you.
Okay, so piti is one of these very important feelings that arise during meditation. And it often starts, the general gladness you feel. I'm sure you know what I mean when you think about something good you have done, and you feel a sense of happiness inside, right? The pamudja, the gladness arises when something is right. You've done something good, you've done something right. Now that gladness, as it increases, it becomes more powerful. And sometimes you can feel it going through the whole body. Sometimes you can feel kind of waves of this is like a spiritual pleasure. The happiness that comes through, it can be felt very physically sometimes. It varies a little bit from person to person how this is felt. Some people feel it more in the mind, some people feel it more physically. But it is quite an intense sense of joy and happiness that arises. It is not yet terribly peaceful. It becomes even more peaceful as you move further on in the meditation. Especially the physical aspects then disappears when your body becomes more tranquil and you go into a deeper state of happiness. So it's just part of all this happiness that you experience on the path, right? Priti is part of that. It comes from, it's a spiritual feeling based on happiness of the wholesome. ප්‍රීතියේ අත්විඳින කොයි විදිහටද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ප්‍රීතිය කියලා කියන්නේ වැදගත්ම දැනීමක්. ප්‍රීතියට අපි ජෝයි කියලාත් කියනවා. ජෝයි කියන්නේ ඔබට දැනෙන ඒ සතුට සහගත ප්‍රමෝද සහගත දැනීම. ඔබ හොඳ දෙයක් කරාමත් ඔබට ඒ සතුට ප්‍රීතිය දැනෙනවා. ඒ වගේම ඒ වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. සමහරලාට ඔබට දැනෙන්නේ මුළු කය හරහාම යන සතුටක් විදියට. ඒක කායිකව දැනෙන දෙයක්. සමහර අය ඒ පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. සමහර අයට ඒක බොහෝ විට මානසිකවයි දැනෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ විඳීම තීව්‍ර භාවයටපත් වෙනවා භාවනාවේදී ඔබ දිගටම භාවනාව කරගෙන යද්දී. ඒක දැනෙන්නේ බොහොම සාමකාමී සංසුන් ස්වභාවයක් විදියට. ඊළඟට භෞතික ශරීරය නොදැනී ගියාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් මානසින් ගැඹුරටම ඒ ප්‍රීතියෙන් අත්විඳින්න. සමහරවිට ඒ ප්‍රීතිය ගැඹුරටම අත්විඳලා කුසල දේවල් පිළිබඳව සතුටටපත් වෙන්නත් ඔබට පුළුවන්. ඒ විදිහටයි ඔබ ප්‍රීතිය අත්විඳින්නේ. Okay, so dear Venerable Tara, you said that love wisely means love without attachment. I think as monks, can you hear? Yeah? You said that love wisely means love without attachment. I think as monks it is a thing that must be abandoned. As husband and wife engage in sexual things without attachment, but love is there. So I think love wisely is only for lay people. What is your opinion here? I don't think you can engage in sexual things without attachment. Attachment is very much part of that. It is almost that, I think that is a oxymoron, two opposite things. If you engage in such things, an attachment will always be part of that. You can't have that without attachment. So the idea of metta, right? The Buddha praises metta so much in the suttas. The idea of the Brahma Viharas, it is praised, everybody should do the Brahma Viharas. As monastics, it is not said that you should not do those. This is part of the practice. And I think this is a very important part of the practice, and it gives rise to very wholesome states of mind. It makes it much easier to cultivate your virtue, right? If you have a sense of metta inside of you, very easy to say the right things, to practice the right things. So very, very useful part of the Buddhist path, and I certainly think monks and nuns, monastics should do this as well, and not just for lay people. ප්‍රඥාවෙන් ආදරය කරන්න කියන එකත් ඒ වගේම ඇලීමක් නැතුව ආදරය කරන්නත් කියන එක මේක භික්ෂුන් වහන්සේලාට අදාළ නොවන දෙයක් නේද? ගිහි අයට පුළුවන් ඇලීමක් නැතිව ඒ අයගේ කාමභෝගී ජීවිතය ගත කරන්න. බොහොම පිං. ඒ වගේ ඒවා භික්ෂුන් වහන්සේලාට එහෙනම් අදාළ නැහැ නේද? මේක ගිහි පින්වතුන්ට පමණක් නේද කියලා අහනවා. ඉතින් පිළිතුර තමයි මෙතන තියෙන්නේ
ඇලීම කොයි වෙලෙත් තියෙනවා කිසියම් කාමයෙන් ඇලෙන හැමතැනම කාමභෝගී ජීවිත ගත කරන වෙලාවට. ඉතින් ඇලීමකින් තොරව මේ ක්‍රියාවලින් සිද්ධ කරන්න බෑ. නමුත් මෙත්සිත තියෙන තැන ඇලීම නැහැ. ඒ වගේම බ්‍රහ්ම විහාර වඩන තැන සියලු දෙනාටම පොදුවේ අපිට පුළුවන් ඒ පුහුණුව පවත්වාගෙන යන්න. හැම කෙනෙක්ටම මේ නිර්දේශ කළා තියෙනවා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට එපා කියලා නැහැ බ්‍රහ්ම විහාර වඩන්න. ඉතින් බ්‍රහ්ම විහාර භාවනාවල් වැඩුවාම ඔබගේ මනස කුසල තත්වයන් වලට හැරෙනවා. එතකොට ඔබට පුළුවන් දේවල් කතා කරන්න, ඒ වගේම පුහුණු වෙන්න බොහොම ඉවසීමකින් සහ හොඳ සිතිවිලි වලින් යුක්තව, පිරිසිදු මනසකින් යුක්තව. ඒ නිසා මේ ප්‍රඥාවෙන් ආදරය කරන එකත් ඇල්මත් කියන එක ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙපැත්තක් කියලා අපි වටහා ගන්න ඕනේ. මෛත්‍රියෙන් කරන ආදරය හැම කෙනාටම පොදුවේ වඩන්නට පුළුවන් ආදරයක්. Okay, so next one, Devanipatero. First monks think that women must be abandoned by them, talking with them, smiling, associating here, because they think associating with women gives rise to hindrances, kama chanda, and if so, they will think that they are the low ones. Presumably the women are the low, considered lower. Presumably what you mean. I think as monks we can associate with women without arising hindrances for good purposes. What do you think about that? Give us a practical answer. Yes, I think you can certainly associate with women to some degree. You just have to have sampajanya and mindfulness and be aware of what is happening here. And if you have enough awareness and you see any danger arising, any problems arising, then you can always withdraw at the right time so you don't actually get yourself into trouble. So yes, it is just about being wise, right, and understanding your limitations, understanding what works and what doesn't work. One of the great things to always use in these kind of occasions is to remind yourself of the monastic vinaya, the Patimokkha Sila. And if you keep the Patimokkha Sila strictly, then you're unlikely to get yourself into trouble. Remember some of the Pachitya rules in the Patimokkha says not to associate with women by yourself, right? Sitting with a woman by yourself and these things. Pachitya 44 and 45, which are about not being alone with a woman. And if you keep those kind of rules, then there is a much less chance that you will get yourself into trouble, because it's much more difficult to get into wrong association where somebody is there to see it or to understand that something wrong is happening here. So if you keep the Patimokkha rules and you are wise about what is going on in your mind and how things are going, yes, you can certainly do this. Probably also advisable to, in the first few years as a monastic, to get yourself established, not to associate too much with women. And when you feel that you have a better understanding of how the monastic life is lived, then maybe it is easier to deal with these sort of things. භික්ෂුන් වහන්සේලා විදියට කාන්තාවන් බැහැර කළ යුතුද? එහෙම නැත්නම් කාන්තාවන් පහත් ගණේලා සලකන්න ඕනද? ප්‍රශ්න අහන කෙනා හිතනවලු අපිට පුළුවන් කාන්තාවන් නැසුරු කරන්න යම්කිසි අවබෝධයකින් යුක්තව ප්‍රායෝගික හේතු සඳහා. පිළිතුර තමයි ඔව්, සිහිනුවණින් යුක්තව කාන්තාවන් නැසුරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිසියම් ඇලීමක් හෝ කරදරේ වැටෙන අවස්ථාවක දැනෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් හරි වෙලාවේදී ඒ අවස්ථාවෙන් බැහැර වෙන්න, ඒ වාතාවරණයෙන් බැහැර වෙන්න. ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි එක් සීමාවන්. අපිට මේ තුල හොඳ පැතිකඩ නරක පැතිකඩ පිළිබඳව අපි හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. විනයට අනුව, ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලයට අනුව ඔබ ඊටාම දැඩිව ඒ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය ආරක්ෂා කරනවා නම් ඔබ ඊටාම හොඳ සංවරයකින් යුක්ත නිසා බොහෝ දුරට කරදරයකට අහු වෙන එකක් නැහැ. ඔබේ හිත වෙනස් වෙන එකක් නැහැ. පාචිත්‍ය විනය නීති අරගෙන බැලුවාම 44 45 වෙනි නීතිවල සඳහන් වෙන්නේ කාන්තාවක් සමග තනියම සිටීමට භික්ෂුන් වහන්සේකට අනුමැතිය ලබා දීලා නැහැ. ඒ බඳු ඒවා හරියටම ඔබ අනුගමනය කරනවා නම් බොහෝ දුෂ්කරතාවන්ගෙන් ඔබට වැළකීලා පහසුවෙන් පැවිදි ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. ඔබ හරියට ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලැබෙනකන්
පැවිදි වෙලා ටික කාලයක් වසර කිහිපයක් මේ පුහුණුව ලැබෙනකන් වැඩි වැඩියෙන් එබඳු ගනුදෙනු වලට නොයන එක නුවණට හුරුයි. එබඳු පිළිතුරක් තමයි දුන්නේ. Yes sir. Okay. Yeah, good. He's probably just searching for metta, right? So right next to the heart. Okay, good. So next one. Venerable Tero, if we think our death occurred after this meditation retreat, so we must improve our wholesome actions and thoughts as soon as possible. Is this the right way of thinking here? Yes, that is a good way of thinking. The idea, remember, is really to remember that death can occur at any time. Death is always a possibility. So you can never, if you remember that, you can never actually allow yourself to indulge in bad thinking. Right? If death is going to happen the next moment, can you indulge in bad thinking now? Then you die with a bad thought in your mind. That is not good. So every moment is a possibility that you will die. So you can think after the retreat, but even better is to think tomorrow, right? Even better is to think this evening. Even better is to think as soon as possible, basically. It can always be present. And because it's always a possibility, it may always happen. There is never really any right time to think the bad things. Always have to be ready to die. Ready, as if you live as if you can die at any time. Then you're living in the right way. So bring it as close to you as you possibly can. ප්‍රශ්නේ තමයි අපි හිතනවා නම් මේ වැඩසටහනෙන් පස්සේ අපේ මරණය සිද්ධ වෙනවා කියලා. අපි කල යුත්තේ හරි විදියට මේ වෙලාව ගත කරන එකද, සිහිය උපදවා ගන්න එකද? ඒ හොඳද එහෙම හිතන එක කියලා අහනවා. ඔව් කියලා පිළිතුරක් දෙනවා. මරණය ඕන වෙලාවක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ මොහොතේ ඊළඟ දවසේ වෙන්න පුළුවන්. ඔබම හිතන්න ඔබේ මරණය ඊළඟ මොහොතේ වෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් ද නරක දේවල් වලට හිත යොදවන්න. කිසිම නරක දෙයක ඔබේ හිත යෙදෙන්නේ නැහැ. හෙටද ඊළඟ මොහොතේද කොයි වෙලේ හෝ මරණය සිද්ධ වෙනවා කියලා හිතුවහම අපි බොහෝ විට හොඳ දේවල් වලම යෙදෙන්නේ. මරණය කොයි වෙලේත් අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කල යුත්තේ ඊට සූදානම්ව හොඳ විදියට වාසය කිරීමයි. Okay. Dear Venerable Sir, I am trying to be a lay meditator, very keen to meditate. However, I'm still struggling with trying to achieve stillness of the mind. Could you please explain how to achieve this without wasting much of your precious time? Please forgive me for not grasping this basic in spite of all your efforts. Thank you. It's not basic. It is a kind of thing that everybody is struggling with, so please don't think of it as basic. It is a sort of thing that everybody needs to deal with, how to actually be able to still the mind. So presumably what you mean is that your mind is perhaps thinking too much, or it's restless and moving around, doesn't really want to stay with the meditation object. And the reason for this is basically always the same thing. It's because you're not really enjoying the meditation object. It's not happy enough, right? Because it's not enjoying it enough, because it's not happy enough, the mind doesn't want to stay with it. If a meditation object really is enjoyable, all you have is bliss, your mind wants to hang out with that bliss, it doesn't want to go anywhere else. So this is the problem. There's still not enough contentment there. So the trick is to use little tricks of perception to allow the mind to find more happiness in the moment. One of the things I was saying yesterday was this idea of being there with your friend, the breath, right? Somebody else mentioned that was a useful perception. And so you're there with your friend, the breath, just you and your breath walking along on the spiritual path. And how do you feel for your friend? You have a sense of metta, kindness towards your friend. So the breath is your friend on the path. And when you have metta towards your friend, the breath, it is very, very easy to follow along here. So this is the kind of perception you have to give rise to. Perception of happiness that glues your mind into the present moment. So many of the teaching of the Buddha that you find in the suttas are precisely about giving rise to happiness. One of the suttas I was going to read out, I don't know if I have time now, we're running out a little bit short of time, and that was the Mahanama Sutta, which talks about the 6 anusatis, the Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati,
Chaganusati, Silanusati, and Devanusati. I just mentioned those before today very briefly, and they're all about giving rise to happiness, right? When you do these kind of reflections, if you do it in the right way, the mind gets, you get the Atta Veda and the Dhamma Veda. Atta Veda means like inspiration. You feel something. When you get that inspiration, you feel pamudja. As a consequence of pamudja, this whole sequence of factors that I've been talking about all along, they come into existence. From the very first sutta I was talking about the sila, pamudja, sila adhipatisari, pamudja, piti, pasandi, sukha, and all the way to samadhi here. So all of these things are there to give rise to happiness in the path. And then the meditation happens pretty much by itself. So it's all about finding that contentment, finding that joy, right? Understanding that now is the opportunity. There's only one day left of this retreat. Now is a chance to meditate. When will you have this kind of opportunity again next time? It is very rare to have these opportunities. You're with good friends. There's a good kind of energy, right? People are generally kind and good to each other, and get into that feeling, get into that mood, and feel so content and so happy with what is going on. And then kind of the glue arises, right? The glue is the happiness. So the glue arises, and when the glue arises, well, you can't unstick the glue, so you kind of get trapped by the glue, and then you're really, really happy when the glue traps you in that way. So this is basically what it is about, and sometimes it takes a lot of effort, and ultimately it's all based on sila. The more powerful the sila is, the easier these things become. If you're having a lot of trouble with stillness of the mind, ask yourself how you can improve your sila. I'm sure you are a very good person already. I think almost everybody here is. But remember that despite that, there's always things we can do to improve further. And once we improve further, then the meditation will tend to take off. ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මේ භාවනාවේ නිශ්චලතාවය ඇති කරගන්නේ කියලා. මම භාවනාවට ඉතාම කැමති කෙනෙක්. නමුත් මේ වගේ ගැටලුවක් මට තියෙනවා නිශ්චලතාවය ඇති කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මට සමා වෙන්න මේ වගේ මූලික ප්‍රශ්නයක් ඇහුවට මූලික දේවල් හරියට තේරුම් ගත්තේ නැති වුණාට කියලා අහලා තියෙනවා. පිළිතුර තමයි මේක මූලික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, හැම කෙනෙක්ම මේ භාවනා වැඩසටහනේදීත් හැම කෙනෙක්ටම මුහුණ දෙන්න තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් සමහර විට නිශ්චලතාවයේ මනසේ නොතිබෙන්න හේතුව ඔබ හිතන නිසා, නොසන්සුන් භාවය නිසා, ඒ වගේම ඔබගේ භාවනා අරමුණට තියෙන ඇල්ම සහ ඒ පිළිබඳව තියෙන ප්‍රීතිමත් භාවය, විනෝදමත් භාවය අඩු වෙලා තියෙන නිසා. මොකද එහෙම වුණාම මනස භාවනා අරමුණත් එක්ක ඉන්න කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැහැ. ඔබේ භාවනා අරමුණ ඊටාම සුවදායක සතුටක් නම් එයත් සමග ඉන්න මනස කැමති. මනසයි මේ පිළිබඳව විනෝද වෙන්නේ. ඒ අවස්ථාව අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. මම කලින් පැහැදිලි කරා හුස්ම රැල්ල යහළුවෙක් විදියට සලකන්න කියලා. කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට කිව්වා එහෙම කියපු එක ප්‍රයෝජනයක් වුණා කියලා. ඉතින් අපි හුස්ම රැල්ලට යහළුවෙක් විදියට සලකනකොට, කරුණාවෙන් සලකනකොට ඒ නිසාම හුස්ම රැල්ල අපි සමග රැඳෙනවා. මනසත් ඒ සමගම රැඳෙනවා. එතකොට පහසුයි ඔබේ පුහුණුව පවත්වා ගන්න. ඔබ ඒ භාවනාව දිහා දකින විදියයි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මනසට ඇලෙන්නට ගම් එකක් වගේ ඒ සුවදායීතාවය ඇති කරගන්න. අපිට කාලේ තියෙවිත් දන්නේ නැහැ සාකච්ඡා කරන්න එක සූත්‍රයක් තියෙනවා මහා නාම සූත්‍රය කියලා. ඒ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ අනුස්සති 6ක් වඩන හැටි. බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, චාගානුස්සති, දේවතානුස්සති, ඔය කියන අනුස්සති වැඩුවට පස්සේ අපේ මනස ඊටාම සුවදායී තත්වයට, උද්‍යෝගීමත් භාවයටපත් වෙනවා. අත්ත වේද ධම්ම වේද කියලා ඒව හඳුන්වන්නේ. එහෙම වුණාම අපේ මනස පමුජ්ජාවට, දැඩි ප්‍රීතියකටපත් වෙලා හැම දෙයක්ම හොඳින් කෙරෙන්න ගන්නවා. ඔබේ පුහුණුව හොඳින් කෙරෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේම ඔබ බලන්න කලින් සාකච්ඡා කරපු සූත්‍රවල හැටියට සීලයෙන් පමුජ්ජාව, ඒ තුලින් අවිපටිසාරී භාවයේ ප්‍රීතිය, ඒ මගින් සමාධිය දක්වා ඔබට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භාවනාව වැඩෙන්නේ එය විසින්මයි. දැන් තමයි හොඳම කාලේ ඔබේ භාවනාව දියුණු කරගන්න.
ඔබට ඉතුරු වෙලා තියෙන එක දවසයි. කොච්චර හොඳ මිනිස්සු මේ ඔබ වටා ඉන්නවද? කොයිතරම් කරුණාවන්තයිද අය. ඒ නිසා ඔබ තෘප්තිමත් භාවයට මනස රැගෙන ඉන්න. ඒ තෘප්තිමත් භාවයේ ගම් එකක් වගේ ඇලෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තව පවත්වා ගන්න. ඔබ එයට ඇලුනහම ඔබට එයින් ගලව ගන්නත් බැරි වේවි. ඒ වගේම ඔබ උත්සාහ ගන්න සීලය තුලින් හැම දෙයක්ම ආරම්භ වෙන්නේ කියලා හිතලා තවත් සීලයේ අඩුපාඩු තියනවද කියලා විමසා බලන්න. දැනටමත් ඔබ සිල්වත් කියන එක අපිට විශ්වාසයි මෙතනින් හැම කෙනෙක්ම වගේම. ඉතින් ඒ නිසා ඔබගේ තියෙන ඒ සිල්වත් භාවයෙන් අවබෝධයෙන් මන අවබෝධයෙන් යුක්තව ඔබගේ පුහුණුව ඔබ පවත්වා ගන්න. එතකොට ඔබේ නිශ්චලතාවය මතුවේවි. Okay. Next one, Reverend Sir, please explain by means of an example how we can contemplate feelings as feelings externally here. So this is the reference to the Satipatthana Sutta, how to explain, contemplate feelings as feelings externally. Well, the most important thing is to do it internally, right? This is the most important thing here. And we will see that tomorrow, how you do that. Tomorrow I will give a practical example. That's from the Anapanasati Sutta on how to do the whole Satipatthana process just by watching the breath. And so first of all, it's important to do it internally first of all, to recognize your own feelings. This is, I think, by far the most important thing. And if you can do that, then that might actually be enough. You won't have to worry too much about externally. But basically, to do externally, one way of doing it is to develop the psychic powers, right? And then read the feelings in another person's mind. That's one way. That'd be quite cool, wouldn't it? Maybe it wouldn't actually. Maybe it's actually painful to read all the feelings in other people. You see all these things which may not be so nice. You know, lots of people have lots of defilements and things. You have to see all that stuff. It's probably quite painful in many ways. But another way, of course, is to just to understand that people around you have feelings just as you have. You just can tell by their body language, by the way they are, by the way they act, that basically those feelings that you have, they have too. Right? So you don't actually have to see the feelings directly. You can very often tell just by the external behavior that those feelings are there. So this would be one way of doing that. And then just gradually come to understand that other people have exactly the same things inside that you have. One of the problems in life, everybody thinks that they're special, that their problems are special, and that their life is different from everybody else. It's a tendency, it's a sense of self, does that. But the reality is that we are all pretty much the same. It's pretty boring, isn't it? We're all the same. We all have the same problems. We all have the same defilements, the same hindrances on the path, and that is just that's just the reality of it. And when you especially start to see that, when you start to hear people talk to them about the meditation practice, almost everybody has the same kind of questions, the same kind of things that need to be resolved. ප්‍රශ්නේ තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණාවෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න උදාහරණ සහිතව ප්‍රායෝගික උදාහරණ සහිතව වේදනාවන් වේදනානුව දකින්නේ කොහොමද කියලා බාහිරව එහෙම දකින්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට පිළිතුර තමයි මෙය ඊටාම වැදගත්. ඔබ අධ්‍යාත්මිකව ඇතුළාන්තයෙන් බලන එක මේ ගැන හෙට වැඩිපුර පැහැදිලි වේවි. ප්‍රායෝගිකව ආනාපාන සති සූත්‍රයට අනුවම පැහැදිලි කරනවා කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා. ඒ වගේම අපි වැඩිපුරම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ අපගේම දැනීම් වලට, අපගේම වේදනාවල් වලට. එතකොට එයම දැන ගැනීම ප්‍රමාණවත් ඔබගේ පුහුණුවට. එතකොට අන් අයගේ දැනීම් පිළිබඳව අවධානයක් දෙන්න එච්චර හිතන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එක විදියක් තමයි ඔබට පුළුවන් එර්දි බල උපදවාගෙන අනිත් අයගේ දැනීම් කොහොමද දැනෙන්නේ කියලා හිතින් දකින්න. කොයිතරම් වේදනාවල් අන් අයට තියෙනවද කියලා. සමහර විට එය විනෝදමත් වේවි. සමහර විට ඔබට එපා වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අන් අයගේ වේදනාවල් ඔබට දැනෙන්න ගන්න හින්දා. ඒ වගේම ඔබ තේරුම් ගන්න හැමෝටම තියෙන්නේ එකම ආකාරයේ වේදනාවල් කියලා. ඔබ විශේෂයි කියලා හිතන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔබ ඒවා ඍජුව දකින්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට පුළුවන් අන් අයගේ චර්යාවෙන්ම හිතාගන්න ඒ අයට ඒ දැනීම් තියෙනවා කියලා, ඒ වේදනාවල් තියෙනවා කියලා.
ඔබටමයි හැම ප්‍රශ්නයක්ම වෙන්නේ කියලා හිතන එකත් වැරදි. එතන තියෙන්නේ ආත්ම සංකල්පය. එහෙම අනිත් අයට තමන්ගේම ප්‍රශ්න කියලා තියෙනවා කියලා හිතන එකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම හිතුවම එපා වෙන්නත් පුළුවන් ඔබට. ඒ වගේම ඔබට තියෙන ක්ලේශයන්, ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නම තියෙනවා හැම කෙනෙක්ටම. භාවනාවේදීත් එහෙමයි. භාවනාවේදීත් බොහෝ අය ඇවිල්ලා අහන්නේ එකම ප්‍රශ්න ටික. ඉතින් මේ එක් වේදනාවල් සම්බන්ධව එහෙමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා උන්වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නා. හෙට තවත් පැහැදිලි වෙයි. Okay. I seem to remember a story that I read a long time ago about this Hindu sage or something like that who was doing meditation, and he acquired the ability to read the thoughts of other people. And then he wasn't able to turn it off afterwards. And he said it was terrible, he couldn't turn it off. He had to walk around tuning into all the thinking of all these people. And he said people think so much rubbish. And he had to kind of got all this rubbish into himself, not being able to turn it off. He said it was one of the worst things that happened to him was when he was able to read other people's minds. Anyway, that's be careful what you wish for, as they say here. කතාවක් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරා ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළව. එක්තරා හින්දු ශාන්තුවරයෙක් හිටියලු භාවනා කරලා අන් අයගේ සිත් කියවන්න පුළුවන් ඥානය ලැබපු. හැබැයි එයාට ඒ අවබෝධය ලැබුවට පස්සේ ඒක ආපහු ඒකින් නිදෙන්න බැරි වුණාලු. එයාට පේන්න ගත්තලු හැම මිනිස්සෙක්ම බොහෝ මිනිස්සු එක එක වැඩකට නැති දේවල් හිතනවා. ඒ හින්දා එයාට ඒයින් ගැලවෙන්න බැරුව බොහෝසේ එයා කනගාටුවටපත් වුණාලු. ඒ කියන්නේ අන් අයගේ හිත දකින්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ සමහරවිට ඔබට සිද්ධ වෙන නරකම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ බොහොම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මොන සම්බන්ධයෙන්ද කියලා. Okay. Anyway, I'm not sure if that was a real story, but it was an interesting one anyway. Yeah. ඒ කතාව ඇත්ත කතාවක්ද කියලා නම් මට එච්චර ස්ථිර නැහැ. නමුත් ඒක සිත් අලවන සුළු කතාවක් නිසායි පැහැදිලි කරේ. Okay. Well, Ajahn Brahmali, what meditations other than anapanasati can we do to attain the higher levels of samadhi and magapala, like sotapanna, sakadagami, etc.? For example, death meditation, 32 parts of the body, buddhanusati, etc. Yes, you can do all of those things, and all of those things may help you. You have to remember to do the right thing at the right time. This is the most important thing. What are the problems that you have, right? So if you have, the 31 parts or 32 parts, 31 is in the suttas, 32 is in the Visuddhimagga, but if you do the 31 parts of the body or whatever, then use that if you have problems with attachment to the body, right? Especially if you have karma chanda and that sort of thing arising, then you can use these kind of things. There's contemplation you can use if you find it hard to get peaceful, and you can develop this to kind of calm down the defilements again. It's very useful for that sort of thing. Buddhanusati is great if you have a lot of faith and confidence in Buddhism, and especially in the Buddha, and you find a way of contemplating the qualities of the Buddha. It's actually very beautiful when you do it in the right way, and that gives rise to happiness inside. Then do the Buddhanusati. It's all about using things that give rise to those things that progress you on the path. That is what it's all about. Anything that gives rise to happiness is a good thing. And then based on that happiness, you can then continue. Either you can just continue focusing on the happiness itself, and that may take you to samadhi, or you can then move on to the breath, or you can move on to metta bhavana or any other of the Brahma Viharas, and that can then take you further along the path. So it's all about using the right tool at the right time. This is what this is all about. So understand what you need, right? And all of these things work together to bring you forward on the path. Anapanasati, the only good reason to talk about that especially is because the Buddha gives a long sutta on anapanasati, right? He talks about that in great detail, how to do that practice, and anapanasati is explained in so many different places. It's one of those things that you see again and again in the suttas. Obviously a very important teaching, very important type of meditation that the Buddha talks about. So because of that, I think anapanasati has a special importance in the suttas, but all of these things can work together to take you forward on the path.
ස්වාමීන් වහන්සේ ආනාපාන සතියට වඩා නිර්දේශ කරන්න පුළුවන් වෙනත් භාවනාවල් මොනවද ගැඹුරු ඉහළ සමාධීන් වලටපත් වෙන්න? උදාහරණයක් විදිහට බුද්ධානුස්සති ආදී ඒ වගේම 32ක් වූ ශරීර කොටස් මෙනෙහි කිරීම ආදී භාවනාවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. පිළිතුර තමයි ඔබට පුළුවන් ඒ ඕනෑම භාවනාවක් හරි වෙලාවට හරි විදියට භාවිත කරලා ඔබගේ භාවනාව දියුණු කරගන්න. ඔබ අවධානය යොමු කර යුත්තේ ඒ කරන ඕනෑම භාවනාවකින් සාමකාමීත්වය ඔබට දැනෙනවද? එහෙම නැත්නම් දෘඪ භාවයක් දැනෙනවද කියලා. තවත් උදාහරණයක් තමයි බුදුරජාන් වහන්සේගේ ගුණ මෙනෙහි කරමින් බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න පුළුවන් ඔබ සද්ධාවෙන් යුක්ත කෙනෙක් නම්. ඒ වගේ ගුණ මෙනෙහි කරද්දී ඔබට සතුටක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබේ භාවනාව දියුණු කරගෙන ගැඹුරු තත්වයන් වලටපත් වෙන්න. ඔබ මෙහිදී තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි හරි ආයුධය, හරි උපකරණය භාවිත කරලා හරි දේවල් වල හරි සිතුවිලි වලට ඉඩ ලබා දෙනවාද කියන වග. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් ආනාපාන සතියත් වඩන්න හුස්ම රැල්ල සමග. එතකොට ඒ සමගිනුත් ඔබේ භාවනාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම ආනාපාන සති සූත්‍රය දේශනා කළා දීර්ඝ සූත්‍රයක් වශයෙන් පිළිවෙලින් ඒ වඩන ආකාරය. ඒ වගේම එම සූත්‍රයේහි කොටස් තැන් ගණනාවකම සඳහන් වෙනවා. ඒ නිසා ඒට වැදගත් තැනක් හිමි වෙලා තියෙනවා. ඒ ඔබ තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි මේ සියල්ලම එක්ව ඔබට පුළුවන් වඩන්නට, පුහුණුවන්නට. සූත්‍රවල ඊට කලින් සඳහන් කළා සූත්‍රවල සඳහන් වෙන්නේ 31ක් වූ ශරීර කොටස් සම්බන්ධව සමහර තැන්වල 32ක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඕනෑම භාවනාවකින් සංසුන්ව සාමකාමී ඔබේ පුහුණුව කරනවා නම් ඒ හැම එකකින්ම ගැඹුරු ධ්‍යාන සමාධින් වඩන්න පුළුවන් කියලායි අපි වටහා ගත යුතු දේ. Okay. The next one, dear Bible sir, is there a possibility of losing jhana after becoming a stream runner here? To not lose the jhanas, do you have to keep practicing them even after becoming a stream runner? May the triple gem bless you. Is there a chance of losing it after becoming a stream runner? Not really, because you have seen the Dhamma, you understand what it takes to do these kind of things. In the sutras it says that it is the wisdom faculty stabilizes the other faculties. So once, remember the five faculties, you have the sadindriya, the virindriya, the satindriya, samadindriya, and then the panya-indriya. Wisdom faculty, this is the highest one, and once that one is established, it says in a sutta somewhere in the Indriya Samyutta that the other ones they become like steady, they become kind of solid, they don't move anymore. So as a stream entry, you should basically, that is actually one of the qualities that shows you that you are a stream entry, is your ability to attain deep states of samadhi on a regular basis. Whenever you want, basically, you can attain these things, because the wisdom stabilizes everything else. If you haven't got the wisdom, right, if you're still struggling whatever with understanding what this teaching is all about, then all those faculties will be much weaker. They won't be stable. Sometimes you will have it, sometimes you won't, and it will go up and down. So as a stream winner, you may lose the jhana very temporarily because you're very tired, because you're working very hard or something like that. But as soon as you go on retreat, as soon as you withdraw from the hard work or whatever, it will return to you again very quickly. So this is kind of the idea of the stream. It comes back very fast again once you settle down and you start to do your meditation practice. සෝවන් භාවයට පත් වුණාම ධානය නැති වෙනවද? එහෙම නැත්නම් සෝවන් භාවයට පත් වුණාට පසුව ධාන වඩමින්ම සිටිය යුතුද? පිළිතුර තමයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ධර්මයේ තේරුම් ගත්තාම ඔබගේ ධානයන් පවතිනවා. ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය හරියට වැඩුණාම සියල්ලම අනිත් සියලුම ඉන්ද්‍රිය ස්ථාවර භාවයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම සද්ධා ඉන්ද්‍රිය, සමාධි ඉන්ද්‍රිය ආදී තහවුරු භාවයට පත් වෙනවා ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය මගින් ඔබ ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන ඉන්න නිසා. ඉන්ද්‍රිය සංයුත්තේ සඳහන් වෙන්නේ ඒ විදියටයි. සියල්ල ස්ථාවර භාවයට පත් වෙනවා ඔබගේ ධර්ම අවබෝධය සහ ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය බලවත් වුණාට පස්සේ. ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් සෝවාන් වුණාට පස්සේ
ඔබට විශේෂ හැකියාවක් ලැබෙනවා ඕනෑම වෙලාවක ගැඹුරු සමාධීන් වලට සමවදින්න. ඔබ කලින් භාවනාවල් කරාටත් වඩා හොඳින් ඔබට මේ සමාධීන් වලට සමවැදීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා. දුර්වලතාවයකින් තොරව. ඒ වගේම ඔබට සමහර වෙලාවට ඔබ මහන්සි වෙලා ඉන්නවා නම් ධ්‍යාන වලට සමවැදීමේ හැකියාව දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ භාවනා පුහුණු වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වුණු විගසම ඔබට පුළුවන් වහවහ ධ්‍යාන වලට උනත් ගැඹුරු සමාධීන් වලට උනත් සමවදින්න. ඒකයි සෝවන් වුණ කෙනාගේ විශේෂත්වය. Okay, so the next one. Dear Ajahn, in the Vedavitaka Sutta that we did a few days ago, when the Bodhisattva thinks and ponders upon Nekamavitaka, Abhyapadavitaka, etc. too much, his body is tired and his mind becomes strained, and then he enters Samadhi. How can he enter the Samadhi? You mentioned this Samadhi was the jhana. To enter the jhana, tireless energy, sati, should be established. Can you please explain that? I think the point was not that his body actually became tired and that the mind became strained. It was more that he realized that if I continue this thinking too much, then the body will become tired and then the mind will be strained, right? He realized, probably maybe from past experience or whatever, that if he keeps on thinking and thinking and thinking, eventually tiredness will arise. So that I think the point was that before the tiredness arises, now I must use this opportunity to enter jhana, to strengthen the state of mind, to make it more positive, make it more powerful, so that you avoid precisely that problem. So I don't think if you go back and read the sutta carefully, I think it doesn't actually say in there that his mind becomes strained. It's more a thought, it's a realization that this is a potential problem. Okay, so I hope that helps. ද්වේධවිතක්ක සූත්‍රයේදී අපි සාකච්ඡා කරාලු මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. ද්වේධවිතක්ක සූත්‍රයේදී බෝධිසත්වයන් වහන්සේ නෙක්ඛම්ම අව්‍යාපාද අවිහිංසා සංකල්ප සිතද්දී මනස වෙහෙසටපත් වෙලා පත් වුණා කියලත් ඒ වගේම සමාධියටත් ආව කියලා. කොහොමද සමාධියටපත් උනේ? මනස සිතීල වලින් පිරලා වෙහෙසටපත් වුණා නම් කියලා අහනවා. එතකොට පිළිතුර තමයි කය වෙහෙසටපත් වුණාම සිතීල නිසා මනසත් පීඩාවටපත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම කළොත් තමයි ඒ කියන්නේ නික්කම්ම අව්‍යාපාද අවිහිංසා සිතවිලි වලට ඕනෑමට වඩා මනස වෙලා ගන්නට ඉඩ දුන්නොත් තමයි එහෙම වෙන්නේ. එහෙම වෙන්න කලින් අවස්ථාව බහරගෙන ඒ අවස්ථාවෙම ශක්තිමත්ව ධ්‍යානයේ වැඩුවොතින් ඒ ස්වභාවය මතුවෙන්නේ නැහැ කියලායි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි සූත්‍රයට නැවතත් හොඳින් අවධානය යොමු කරලා බැලුවහම මේ එක් සිතුවිල්ලක් විතරයි. වෙහෙසවන සිතුවිලි නෙක්ඛම්ම අව්‍යාපාද අවිහිංසා ආදී සිතුවිලි වල යෙදුනහම ප්‍රවණතාවයක් තමයි ඔබේ මනසත් කයත් වෙහෙසටපත් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන එක. එහෙම නොවි ගැඹුරු සමාධියෙන් වැඩුවා කියලායි ඒ සූත්‍රයට සඳහන් වෙන්නේ. එහෙමයි මේ තේරුම් ගත යුත්තේ. Okay, so this is the last English question, and then we can move on to the singular questions afterwards. So that was 1 hour for the English ones, another hour for the singular ones, is that right? No, I'm just joking, don't worry. Okay, so Bhante, when meditators have developed to the 4th jhana and the 2 true knowledges, as Bhante mentioned, one is very near awakening here. Though there are suttas for guidance, but one might go the wrong way. Therefore, one still needs guidance to develop to awakening, like some monks go to the Lord Buddha for subject to meditate for awakening here. So how can one practice on one's own for awakening here? Or does one need to find a teacher for guidance? Blessings of the Triple Gem. I think the crucial point is really whether one is a stream enterer or not. That is the crucial point. And usually somewhere along the path, once you start attaining the jhanas, somewhere along there you will become a stream enterer fairly quickly if you have the right guidance. So you need guidance to a stream entry, and once you are a stream enterer, as it says in the suttas, then you are become independent of anyone in the world. In other words, you know the path is in your heart, right? The path has been acquired by you. This is one of the reasons, one of the things I think maybe Nyaya, Adigameya or Adigachati,
that we were talking about in the Satipatthana Sutta, you acquire the Nyaya. Part of that might be the acquiring of the Noble Eightfold Path. You understand the path to awakening. So at that point, you are basically independent. Before that, it's always good to have guidance to make sure you actually fully comprehend the meaning of anatta, because this is the hard one. It's very easy to think you have understood anatta because there's so many levels to it, when in fact you may not have actually done so. ප්‍රශ්නේ තමයි සතරවෙනි ධ්‍යානයට සම්බන්ධ පස්සේ ඔබට වහන්සේ සඳහන් කළා සත්‍ය අවබෝධය ලැබිලා ඒ වගේම අවබෝධය නිවන් අවබෝධයට ඊටාම ආසන්න භාවයට පත් වෙනවා කියලා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී අපට නිවැරදි ගුරු උපදේශ අවශ්‍යයි නේද? උදාහරණයක් විදිහට සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ගියා වගේ. පිළිතුර තමයි ඊටාම වැදගත් කාරණාවක් මතක් කරන්න කාරණාවක් ඉදිරි උන්වහන්සේ පෙන්වා දුන්නා. ඔබ සෝවාන්ද නැද්ද කියන භාවය. සෝවාන් භාවයට පත් වෙලා නම් ධානයන් ඉක්මනින්ම ධානයන් වඩපු කෙනෙක්ට සෝවාන් භාවයට පත් වීම කියන එක ඉක්මනින්ම සිද්ධ වෙනවා. ඔබ සෝවාන් භාවයට පත් වුණාට පස්සේ ස්වාධීන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ඔබ මාර්ගය ඔබ විසින්ම ලබාගත් අවබෝධ කරගත්තු කෙනෙක් බවට පත් වෙන නිසා. සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ සාකච්ඡා කරපු විදිහට ඥායස්ස අධිගච්ඡති කියන එක න්‍යායට නියම ක්‍රමයට ඔබ සත්‍ය ක්‍රමයට ඔබ එළඹුණා කියන එක ඔබට හැම දෙයක්ම හොඳින් වැටහෙන්න ගන්නවා. හැබැයි ඊට කලින් ඔබට නිවැරදි උපදේශ අවශ්‍යයි. ඒ தത്വයට පත් වෙන්න කලින් ඔබ පත් වුණාට පස්සේ හැම දෙයක්ම තේරෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමාරුම දේ තමයි අනත්තා කියන ස්වභාවය වටහා ගන්න එක. ඒ ස්වභාවය වටහා ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඔබ සෝවාන් භාවයට පත් වුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් තනියම ඔබේ පුහුණුව පවත්වාගෙන යන්න. My turn. Okay. ස්වාමීන් වහන්සේ සම්මා දිට්ඨියෙන් යුත තැනැත්තා මරණින් මතු අපායට යෑමට හේතු තිබේද? Venerable sir, are there reasons for a person who has samma ditti to go to purgatory realm after the death? Go to purgatory? Yeah. After that? To hell. If you have, it depends on what kind of, if you have real samadhi, then you cannot go to the lower realms anymore. This is one of the things the Buddha says about the stream enterer. Samadhi means being a stream enterer, right? Ditti patto, attain to view, it says in the suttas. And there is no chance for you to go to the bad rebirths after that. But if you have just ordinary right view, you believe in rebirth, you think there is rebirth, you think there is karma, you think there is a Buddha, you believe in generosity and these kind of things, then that is not enough. That may not stop you from being reborn in a bad place if you practice badly despite those views. So it depends on what kind of view you have. And I think one of the reasons why you don't go to a bad rebirth once you have right view is because one of the things you understand is how conditioned we are as beings. We are conditioned into what we are, and because we are conditioned into what we are and how we act, you realize that even if you do something bad, you've done something bad in the past, you understand it wasn't really, it was cause and conditions driving you. So because of that, you can always forgive yourself if you are a stream enterer and you've seen. Basically what you're seeing is the laws of conditionality, right? Paticca samuppada, how everything arises according to cause and conditions. And then you can always forgive yourself because you understand that you weren't really in charge. Cause and conditions were in charge. පිළිතුර තමයි මේ ප්‍රශ්නය ඇහුවේ සම්මා දිට්ඨියෙන් යුත තැනැත්තා මරණින් මතු අපායට යෑමට හේතු තිබේද කියලා. එතකොට පිළිතුර තමයි ඔබට නියම සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා නම් ඔබ අපායගාමී වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒකට හේතුව සූත්‍රවල සඳහන් වෙනවා දිට්ඨිපත්තෝ නිවැරදි දැක්මට ඔබ එළඹුණාම ඔබ අපායගාමී වෙන්නේ නැහැ මරණින් මතුව. හැබැයි ඔබට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය සම්මා දිට්ඨියක් නම් ඔබ පුනර්භවයේ විශ්වාස කරනවා,
පරිත්‍යාගයේ වටිනාකම බුදුරජාන් වහන්සේගේ ගුණ එහෙම විශ්වාසයේ තියෙනවා. නමුත් ඔබ පුහුණු වෙනව මදිනම් එය ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැහැ අපායගාමී වීමෙන් වැළකීමට. ඔබ නිවැරදි පුහුණුවකින් යුක්ත වීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔබ තේරුම් ගත යුත්තේ තමයි හේතු ඵල අනුව දේවල් සකස් වෙන ආකාරය. ඔබ එය හරියට තේරුම් ගත්තාම මේ හේතුන් මත ඵල නිර්මාණය වෙමින් දේවල් සකස් වෙනවා. එතනයි ඒ මූලික ජවය මූලික ශක්තිය තියෙන්නේ කියලා. ඒ හේතුඵල අනුව සකස් වීම පටිච්ච සමුප්පාදයට අනුව තේරුම් ගැනීම කළාම ඔබ නිවැරදි ස්ථානයකටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ තමා විසින් දේවල් සිද්ධ වෙනවා කියන අවබෝධයෙන් බැහැර වෙනවා. තමාගෙන් ගැලවුණාට පස්සේ මමයේ මාගේ යන එකෙන් ගැලවුණාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් නිවැරදි සම්මා දිට්ඨියෙන් යුක්තව ඔබගේ අවබෝධය මත අපායගාමී වීමෙන් වැළකෙන්නට. Yeah, I should maybe add that the idea here is that when you go to a bad destination, it's because you think you deserve to go to a bad destination. We tend to kind of judge ourselves and then send ourselves into those places. If there's a nice sutta in the Anguttara Nikaya 3s, which is I think is called maybe the Yama Sutta. Anyway, maybe it's called the 4. Maybe it's called the Dhammadutta Sutta, perhaps. I'm not sure now. It talks about somebody who dies, right? And they go to Yama. Yama is this kind of lord of death sitting down in the underworld, waiting for you to come down, or waiting for you to judge you. So you come down, and then Yama asks you questions, right? He says, well, you had the chance, you were a human being, you had a chance to do all these good things, but you did all this bad stuff, why? And the person says, I didn't understand, I didn't realize, very shaky in front of this fearsome Lord of Death. And then Yama says, well, it's your problem, you did these things. And the idea here is that thank you very much. Excellent. Very good. And the idea here is that Yama doesn't actually judge you. Sometimes people think that Yama is the one who judges you and then sends you to the hell realm or whatever. But that is not what the sutta says. Yama just questions you, right? He says, well, what did you do? Oh, I did this. Well, you are a mature, grown-up person. Didn't you understand the consequences? Oh, I was heedless, right? So it's like you are judging yourself. Yama just kind of applies these questionings. And it's a subtle point, but it's kind of important when you read that particular sutta. And this fits very well with how people often experience a near-death experience. Very often when you have a near-death experience, you have like what they call a life review. You remember your whole life, you see it incredibly, whole life in the kind of panorama effect. You see everything from the time you can remember at the earliest point you can recall until now, and then you get a sense for what kind of life you have lived, and based on that you will then judge yourself either good or bad. And they say it's very powerful because you see how you affect other people, right, their emotions, and because of that you often tend to feel guilt, I suppose, or you feel a sense of shame perhaps that you have done things that weren't right, and based on that you then presumably judge yourself, and then you go to whatever destination you think you deserve. තවත් පිළිතුරට එකතු කළා. අපි කෙනෙක් හිතනවා නම් නරක අන්තයකට අපි යන්නේ කියලා, නරක ගමනාන්තයක් තියෙන්නේ කියලා, අපිට ඒ උරුමයි කියලා. සමහර වෙලාවට ඒ විදියට සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. අංගුත්තර නිකායේ සූත්‍රයක් තියෙනවා. එම සූත්‍රයට කියන්නේ එක්ක ධම්මදූත සූත්‍රය කියලා, එහෙම නැත්නම් යාම සූත්‍රය කියලා. එහි සඳහන් වෙන්නේ මරණයටපත් වුණු කෙනෙක් යාම කියන මාර දිව්‍ය පුත්‍රයා ළඟට යනවා. එහෙම ගියාට පස්සේ යාම කියන කෙනා අහනවා, ඔබ කුමක්ද ජීවිතේ කරේ? මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබලා තියෙද්දි ඔබ එය හරියට භාවිත කළාද කියලා. එතකොට ඒ කෙනා පිළිතුරු දෙනවා වෙවුලමින්, මට ඒ හරියට භාවිත කරන්න බැරි වුණා, මම ප්‍රමාදයටපත් වුණා, එහෙම කියලා. එතකොට යාම කියන්නේ ඔබේ ප්‍රශ්නයක් එය කියලා. එතකොට අපි සමහර අය හිතනවා යාම තමයි මේක තීරණය කරන්න කියලා. නමුත් යාම නෙමෙයි මේ සූත්‍රය දිහා බැලුවම තීරණය කරන්නේ අපිමයි.
යාම කරන දේ තමයි ප්‍රශ්න අහන එක විතරයි. අපිම තීරණය කරනවා අපි හොඳද නරකද කියලා. එතකොට අපි මේ මෙතනදී හොඳට අවබෝධ කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. මරණාසන්න අත්දැකීමක් ලැබුණට පස්සේ ඒ මරණාසන්න අත්දැකීමේදී අපිට මුළු ජීවිතේම කරපු දේවල් එක පිළිවෙලට මතක් වෙන්න ගන්නවා. එතකොට අපිම තීරණය කරනවා අපි හොඳද නරකද කියලා. ඔබට ඒ වෙලාවට කනගාටුවක් ඇති වුණොත් ඒ අනුවයි ඔබගේ ඔබ වැරදි කෙනෙක් කියලා හිතුවාම ඒ අනුව ඔබගේ ඊළඟ ගමන තීරණය වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුවයි මේ ඔබ අවබෝධ කරගත යුත්තේ වැරදි දෘෂ්ටියකින් යුක්තව හිටියොත් අපායගාමී වෙනවද? හරි දෘෂ්ටියෙන් හිටියාම අපායගාමී වීමෙන් වළකින්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර. Last question, Honorable. In the same paper there is another part. සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේ එන කරුණු අතර එයින් එක් කරුණක් හෝ ඇතනම් ඒ තැනැත්තාට මේ ජීවිතයේදීම මාර්ගඵල ලබන්නට හැකි වේද? Among the facts that are mentioned in the Sammaditthi Sutta, if a person has at least one of those qualities or facts, can that person attain path and fruitions within this lifetime? Yes, it seems so. I think if I'm the Sammaditthi Sutta, each one of those factors, they belong to the 12 factors of dependent origination. There's also some more factors on top of that, and each one of those is to be understood in terms of the Four Noble Truths. In the same way, its existence, its arising, its passing away, and also the way leading to the cessation of that factor. So it seems to me that if you understand any one of those fully, all the way deeply, then that you would be a stream enter as a consequence. පිළිතුර තමයි ඒ සම්මාදිට්ඨියේ තියෙන කරුණ අවබෝධ කරගත්තාම මාර්ගඵල ලබන්න පුළුවන්ද කියලා අහුවාම ඔව් ඔබට පුළුවන්. ඔබ පටිච්ච සමුප්පාදයේ තියෙන සියලුම අංග 12ම හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් ඒ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන විදිහට එක ඒවා චතුරාර්ය සත්‍යයට අනුව ගලපමින් තේරුම් ගත්තොත් ඒවයි තියෙන අවබෝධය අනුව ඔබට පුළුවන් මාර්ගඵල අවබෝධයටපත් වෙන විශේෂයෙන්ම සෝවාන් මාර්ගයට ඵලයටපත් වෙන ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා. I think that's enough. Yes, okay. Good. Yeah, let's we'll start with singular questions tomorrow. Yeah, more singular questions tomorrow. Okay, good. You feel a bit short-changed here. There wasn't that many of them. Okay, so have a nice evening, and we'll see you again tomorrow morning. හෙට උදෑසන මුණ ගැහෙමු. සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා.